Good afternoon, everybody, respected ladies and gentlemen, Your Excellency. Honoring the International Food Day, that was on the 16th of October, we announced the conference titled Leader Talks, Building Resilient and Sustainable Agri-Food Systems, Challenges and Solutions for Western Balkan Countries, organized by M6 Educational Center together with the Italian Embassy in North Macedonia. M6 Educational Center launched a new program for positive transformation of the individual, companies, and the society. Our new project, M6 Step Forward, is representing a platform through which prominent economic and political thought leaders will discuss and introduce possible solutions for the ongoing challenges that tackle all these stakeholders in the country and in the region. The conference today is the second one within this project and is organized together with the Italian Embassy in Skopje within our joint project AAA, which means Alimentare, Agricultura, and Ambiente. Thank you, Ambassador. The current challenges and disruptions in the value chain of food production and consumption strongly affect Western Balkan countries. The purpose of this conference is to open a platform for discussion of challenges and possible solutions and opportunities to build resilience in agri-food systems, to have efficient support to farmers and greater domestic agro-food production, and also to inspire regional and foreign investors as well as individuals to prioritize their activities in the sector. It is my great pleasure to announce the experts in agri-food sector that will address you today: Mr. Maurizio Martinez, His Excellency Mr. Andrea Silvestri, Dr. Stefano Vaccari, Mr. Goran Damovski, Mr. Georgi Petrushev, Mr. Boban Ilic, and of course, Mr. Sveto Zarjanevski. I thank you all for accepting our invitation to join us today on this hybrid event. We have people here in the audience in M6 Educational Center, as well as people following us online. I strongly believe that the audience today will be motivated by the advices and perspectives from all these wise men. If you have questions for the speakers, please write them in the chat box. I know that there will be many questions, and I believe that our guests will do their best to deliver their wise advices for the perspective of our countries. Before I announce the first keynote speaker, I would like to quote UN Secretary General Antonio Guterres. He said, "A human is a human family. A world free from hunger is our imperative." This is a strong message, especially nowadays with COVID influencing the food supply chains. I would like to introduce our keynote speaker, Mr. Maurizio Martinez. He is a special advisor to the Director General of the Food and Agricultural Organization, FAO, at the level of Assistant Director General. From 2018 until joining FAO in January 2021, he served as a member of the Italian Parliament in the House of Representatives. From 2014 to 2018, he was Minister of Agriculture, Food and Forestry in the Italian government. Mr. Martina, I would like to ask the technical department. He should be here. Until he joins, I would like to, let's say, introduce food supply chain is one of the most important sectors of the economic situation worldwide. It has been seen that COVID-19 has an impact on the sector in every step of the process, from the field to the customer. Can you hear me? Yes, Mr. Martina? Good afternoon. Can you just put my video is stopped. I don't know why. We have tested a couple of minutes ago with your people. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, and a warm greeting to all, and in particular, a warm greeting to Ambassador Silvestri. Thank you very much for this opportunity.
and it's a pleasure for me. Building resilient food systems and then ending poverty are the heart of the FIO's mandate and are central to deliver the 2030 agenda. Agri-food systems are also central to over 4 billion people around the world. This includes over 1.1 billion people in poverty, living and working in rural areas. Globally, about 66% of the rural workers in the agriculture sector are extremely poor. These numbers clearly indicate the role of agriculture not only in ensuring food security, but also in ending extreme poverty. And evidence shows that investing in agriculture in low-income countries has a greater impact on reducing poverty than investing in other sectors. However, reducing rural poverty also requires creating of farm jobs, economic diversification, and investing in health, education, and infrastructures. Transforming food systems encompasses all these agendas, including climate change, biodiversity, natural resources management, and healthy diets. The challenge is enormous. Already in 2019, before COVID, we were off track to end the world hunger and malnutrition by 2030. Almost 619 million people undernourishment. And the latest state of food security and nutrition report estimate that the pandemic may have increased the number of people facing hunger up to 811 in 2020. All these in a world where 3 billion people did not have access to healthy diets, even before the challenges posed by COVID-19. Today, around 1/3 of food systems related livelihoods are at risk because of COVID. And we know that the poorest and most vulnerable have been hit the hardest. However, changes in the context of transforming agri-food systems are not only negative. There are also opportunities for the global transformation of economies and societies. In fact, the COVID-19 pandemic, despite the negative impact, gives opportunities to build back better and transform food systems by implementing urgent structural changes. For example, FAO has launched a global COVID-19 response and recovery program to address the negative impact of the pandemic. At the regional level, FIO joined forces with its members to find the best way to cope with the pandemic's impact of food systems. This is why a regional response plan for Europe and Central Asia was developed in an evidence-based
consultative process, identifying 6 regional priorities for immediately and medium-term actions. Improve data for decision making, ensure economic inclusion and social protection to reduce poverty, strengthen trade and food safety standards, increase small orders resilience, prevent the next zoonotic pandemic through a strengthened One Health approach, and food systems transformation through strengthening local agri-food value chains. On top of these regional priorities, I would like to add 3 global dimensions that, in my view, should be considered for eradicating hunger, poverty, and inequalities. First, reducing food loss and waste. Food loss is where in developing nations, while food waste is higher in rich countries and in specific in the city around the world. But let's look at the numbers. Globally, around 14% of food produced is lost, while 70% of global food production is waste, of which 11% is wasted at home. These numbers demonstrate then that in any city in the world, food waste is a big issue to be monitored and to be improved. And we can all contribute to make change as well. All have a role in improving waste reduction. Second, innovation. Innovation and included digital agriculture as a big topic, a huge topic, very crucial. Innovation and digital technologies are crucial to promote modern sustainable agriculture and rural development. Digital technologies such as satellite imaging, remote sensors, and mobile application promise revolutionary change. They can help optimize food chains, increase access to markets, and improve water management, in specific for water resource. And most importantly, digital technologies can help us overcome the inequality between the rural and the urban areas, and further recognizing the importance of regional and the local context, different regional and local context. No matter it's production, trade of research, regional and local context are fundamental characteristics of agri-food systems. And any policy, innovation, technology should be in line with local concrete conditions. On this last point, let me mention the successful organization of FAO's regional conference in Europe and Central Asia in 2020. The regional conference was held a virtual format with a new, more dynamic and efficient model. It registered historical numbers of participation, 51 countries and 200 delegates. It's very important. And it also allowed to focus
on sustainable food systems and healthy diets in Europe and in Central Asia, a topic of great importance for the future. While hunger may not be a major issue for the region, the conference stressed that we must address the triple burden of malnutrition, undernourishment, macronutrient deficiencies, and overnutrition. Central Europe is a crossroads of different cultural and economic agri-food systems. It will play a fundamental role towards a better future for the people and for the planet. And it will contribute to make agri-food systems nutrition and healthy, resilient, and inclusive, and environmentally sustainable for generations to come. As we all work to achieve the Agenda 2030 for the planet with enough food, quantity, quality, diversity, and accessibility. We need everyone to commit and engage together. Thank you very much for this occasion and for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Martina. I have one question for you. If you can still be here. Sorry, but okay, one question is for me, it's okay, but I have another meeting, Okay. an emergency question of G20, sorry. Okay, thank you very much. Thank you for being here. Thank you very much. Okay. Bye. Mr. Martina had to go on another meeting, even though he covered one of the questions actually on the Food System Summit that was held on 23rd of September in New York, the first ever UN Food System Summit. So nearly 300 commitments from hundreds of and thousands of people from around the world, and he mentioned the conclusions. We can summarize at the end. Actually, I don't know whether you have read, the FAO had another initiative hand in hand, which represents a bold step to eradicate poverty and hunger, even though our countries from the Western Balkans are not included in this this initiative. Perhaps we can motivate the governments, the officials, to implement this kind of let's say, steps predicted for the development and reducing poverty in the countries. Seeing that COVID-19 had impact on the agri-food sector in every step of the process from the field to the customer, and the recent challenges in food supply chain, there is now considerable concern about the food production, processing, and distribution and demand. COVID-19 resulted in movement restrictions of workers, changes in demand of consumers, closure of food production facilities, restricted food trade policies, and financial pressures of food supply chain. Fortunately, there are countries that had resilient agri-food system. And today here we have His Excellency, Mr. Andrea Silvestri, Ambassador of Republic of Italy in North Macedonia. I would like to invite him. Mr. Silvestri has held many positions in the Italian and EU institutions and has significant experience in the field of agriculture, while working as a diplomatic counselor for the Ministry of Agriculture in Italy. Mr. Silvestri has been awarded many significant awards, among which Knight of the Order of Merit of the Italian Republic. Mr. Silvestri, the floor is yours. Thank you, and good afternoon to you all. Very pleased to be there. First of all, I would like to greet also on my side the Deputy Director General of FAO,
Maurizio Martinez, who gave us an excellent overview of the current challenges of food production in the world. And I would like to add also that, as you said, I had the pleasure to work for many years as diplomatic advisor to the Italian Minister of Agriculture. And for 4 years, this minister was Mr. Martina, a person with great managerial skills, but also with a vision, which is now carrying out in the United Nations system in Rome. Because Rome is also the third city of the United Nations system in the world after New York and Geneva. We are hosting FAO, but also the International Fund for Agricultural Development, IFAD, and the World Food Programme, plus an interesting organism as biodiversity, and the role is very important as well. So I've been asked to talk about the Italian agro-food system and its characteristic. I'm very pleased to do so. Shortly, our agri-food model is based on the principle of sustainability, respect for local production and biodiversity, and innovation at the service of tradition, territories, for the benefit of producers and consumers, because our products combine high quality and food safety as well. The reputation of Italy as a country of good food and good wine has grown over the years, thanks to the steady commitments of our farmers, entrepreneurs, to precise political choices that enable our system to align itself with the evolution of consumption and eating habits. Because for sure, it's important to produce, but you have also to pay attention to what you produce and how you produce it in order to sell it. The Italian agri-food system is one of the cornerstones of our national economy. Just one initial figure, the sum of agriculture, food industry, and downstream sectors such as restaurants and catering accounts for over 15% of Italian GDP. This means 420 billion euros, which is more than the automotive sector. And it concerns, all in all, 2 million businesses. And I would like to add also the agriculture and food industry proved to be among the most resilient sectors during the COVID crisis, discounting a reduction in value for last year, which was lower than the general one, and showing strong signals of recovery in the early months of this year. So, in a nutshell, agriculture in Italy nowadays is no longer just a traditional sector, but a growing and technological one. And Italian agriculture is today the first European agriculture for added value and the third for gross saleable production. Dear friends, as you know, Italy is a transforming and exporter country. The agri-food sector may be considered the flagship of our made in Italy in the world, our exports. One of the famous 4F, fashion, furniture, Ferrari, and food, which are the emblems of the Italian lifestyle. Over the last years, our agri-food exports grew by 8% every year. And they were able to grow also last year, which was an horrible year, reaching all over the year 46 billion of euros in terms of value. In the first 5 months of this year, our exports grew by 8.6%. We are quite confident that by the end of the year, we will reach the goal of 50 billion euros exports. And these exports, this increase, helped us in reaching a balance for the first time over recent years between imports and exports. Obviously, this is an overall data, which is not applicable to every product. Abroad, we are selling especially products linked to the Mediterranean diet, which is an heritage of UNESCO, such as pasta, wine. We produce much more wine than we drink. Wine, fruits, vegetables,
other fruits, and also some products such as caviar, which we are the first world producer. How did we reach such results? I think that the key of this success story is not just the endowment of natural resources, but is based also and above on strong technological, organizational, and innovation and commercial innovation and capacity. Especially during the last decade, our agriculture, our agri-food industry have undergone a profound transformation. This actually, despite the fact that we have a limited area, Italy is about half of Spain or France, and we have just 30 million hectares of cultivated land, and we managed to have the absolute record of agricultural added value produced in Europe. We boast important sectoral first. We are the world's largest wine producer in volume, and some years even in value. Think to a phenomenon such as Prosecco with 700 million bottles every year, the largest appellation of origin in the world. But on the top of that, we recently gained the first place at the European level, also as far as the production of vegetables in value is concerned. And as I said, this was not a foregone conclusion, because Italy have a little more than 300,000 square kilometers in terms of extension. But from an orographic point of view, we have a predominantly hilly and mountain area. We have just 23% of our territory which are plain. So there are some similarities, I think, with North Macedonia in this regard. Another point is that we have a extremely extended extension in latitude, more than 1,100 kilometers. And this considerable extension in latitude and the orography make the climatic characteristic of Italian territory very varied. And this favored a great biodiversity. We have more than 7,000 vegetal species. We have 500 vines, more than 500 cultivars of olive trees, and 58,000 different animal species. In terms of production, the characteristics of the territory also favor the development of highly diversified cultivation system, generating highly specialized agri-food products. Certainly, agricultural enterprises in Italy have a rather small size. I think maybe this is another similarity with this country. The overall average is just a bit more than 8 hectares. 2/3 of our enterprises, we have 1.5 million agricultural enterprises. Many of them are family units. 2/3 of them have less than 5 hectares. But on the other hand, 75% of the production is ensured by 25% of companies having an average size of 20 hectares. Usually, we tend to consider the small size of companies as a weakness, as an handicap. But we have been able to overcome this by developing the system of cooperatives, the system of consortia, and more recently, lastly, supply chain contracts with the creation of alliances between small producer and agri-food industry. Another important point is diversification, which means that our companies have taken the path of enhancing, besides production, also activity that are not strictly agricultural, such as the processing of products on behalf of third parties, supply chain contracts, and agritourism. This latter is emblematic of the strong link we have maintained between agriculture and territory, which is another peculiar characteristic of our model.
up to 2019, agritourism recorded a continuous growth, reaching 24,000 units, mainly concentrated in mountain areas and hills. And every year they were welcoming more than 3.5 million tourists. Half of them were foreigners. Of course, last year this sector suffered a severe blow due to restriction following the pandemic. They had to close for also long periods. However, they show a good capacity to react. There was an increase of domestic consumer, and they develop also their offer of services. And this is something that can continue to consolidate in the future. So, as I said, I mean, the future of farmers is not only based on the process of and product innovation, but can also be based in innovation in functions. This is the multifunctionality. Another interesting segment is that of certified quality production, geographical appellations. These products are one of the most dynamic Italian agro-food component, with they represent nearly 20% of our total agro-food sector. I think that in Europe we have the primacy of PDO and PGI products. We have more than 300 registered products and more than 500 certified Italian wines. So it's quite huge. And this sector have also been very able in coping with the difficulties deriving from the pandemic. Then there is the role of agri-industry, which is also very important. We have many medium-sized companies and some bigger ones. And they over the years, they invested a lot in technology and also in packaging. But what I would like to underline is that also these Italian companies undertook a significant part on sustainability issue by embracing a business model attentive to the principle of Mediterranean diet and paying attention to the growing interest to sustainability on the part of consumer. This means also new markets. Another interesting sector I would like to remember is the wine sector, because I think it's emblematic of the profound transformation of agriculture went through over the last decades. I remember when in '86, the methanol scandal took place. So they discovered that some unscrupulous producer use methanol to increase the alcohol content on their wine. They provoke also some injuries and deaths. Following the scandal, the public opinion, the awareness raised of the importance of food safety and also quality of food. So consequently, we had strong strengthening of control mechanisms and structures by our General Inspectorate of the Ministry of Agriculture, but also units of the Carabinieri devoted to food safety and so on. And these controls were essential, and now essential still now, for preventing fraudulent activities that may affect food safety, but at the same time, they're important to avoid possible harm impacts on the reputation of our products. Then, as I said, many investment in the sector, we developed consortia, geographical indication. So over the years, we were able to increase not just the quantity, we were able to shift a bit from quantity to quality. Now we are the first world producer, and certified production represent almost 68% of our total wine production. All of this certainly benefits from public support, and this means support from the EU, European Union. 64% of the resources going to the sector, public resources, come from European Union, and then the remaining part from the public, from national resources, national level, regional level as well. Over the years, I have to say that EU policies and support
were also very helpful in setting up and supporting new priorities. As you know, the Common Agricultural Policy is the oldest European policy. Europe was born around agriculture, 58. In a nutshell, there is the so-called first pillar supporting production and producer organization, and the second pillar dedicated to a rural environment. They are both very beneficial. Recently, also, the Commission paid an increased attention to the theme of food production, also during the lockdown, and adopted the communication Farm to Fork within the framework of the European Green Deal. This communication, which is designed with the horizon, the Agenda 2030, aims to transform the European agricultural and food system in a healthier and more sustainable way, also to a reduction of pesticides and increase in organic production. In Italy, we are working on both of them. Now I would like to revert very briefly to the impact of COVID on our production. All in all, COVID emergency had differentiated impacts on the different agricultural sector. Seem to have had a limited impact on vegetable and fruit supply chain, less than expected on wine, and much stronger on livestock products. Then there were also impacts on consumption front. Partially, the pandemic seemed to have at least partially changed the eating habits of the Italian population, especially during the lockdown. We cooked and ate more at home. At the same time, the request for food delivery, e-commerce, and also direct sale increased. Now we need to see whether, to what extent these impacts will continue in the long term, because now we are about to overcome this emergency thanks to the vaccination campaign. Then there is another point, another important point. As you know, next week government from all over the world will gather in Glasgow, trying to raise their commitments vis-a-vis climate change, which is an extremely urgent issue. Also because this phenomenon has increased the risk of extreme weather events, such as droughts and floods, affecting in a disproportionate way agriculture. And here I go to the topic of environmental sustainability, which is another fundamental aspect. Agriculture is also the forefront regarding climate neutrality. Agriculture is responsible in Italy for 30 million tons of emissions, which means 7% of our total greenhouse gases emissions. This figure is decreasing due to changes in land use and greater diffusion of more sustainable cultivation practice, such as organic and conservative agriculture, with less use of pesticides. At the meantime, there is the contribution of forests absorbing 40 million tons, which is 10% of the total. Because in Italy, forest is constantly growing, is growing every year by 50,000 hectares. And now we reached nearly 11 million hectares, which is 36% of the national surface. Then we will focus also, this is not yet over, but we are focusing on the resources that will be provided by the European Green Deal, which define an ambitious roadmap, but should and in particular, we intend to seize this opportunity to focus on digitization of rural areas, which was one of the points raised by Mr. Martina, the recovery of abandoned land, and this is something maybe we have in common also with Macedonia, and the development of urban forests, the so-called urban forests, to mitigate pollution and climate change.
But before concluding, I would like to remind you that in Italy, food is also culture. For our history, our tradition, food is much more than a commodity. It must not lose its distinctive elements, nor must we forget its social and cultural implications. Our motto for the G20, we are holding the G20 this year, can be resumed with 3 P's: persons, planet, and prosperity. We have to reconcile all these dimensions also in agriculture, putting people at the center. With this, I hope I gave to you a sufficient overview of our system and how it became a trendy sector of our aimed at the future, but attentive as well to the traditions and to aspects of sustainability, but also to innovation. On this topic, we will have the pleasure to listen the Director General of CREA, my old friend Stefano Vaccari, in a while, whom I greet since now. So nowadays, agriculture in Italy can be considered as a sort of metaphor of change, crossing ecology and digital transformation. And we've seen this from the increase of the number of students in agriculture, agricultural faculties and agricultural and hotel institutes, high schools. Dear friends, one of the main messages received from Rome and from the summit, Food System Summit in New York, was that there is no single solution for different problems. No one size fits all. So you will have to find your own way. But certainly, I think our experience can be inspirational for you, as we share many similarities. As you know, we have an excellent relation with North Macedonia, also in agriculture. And this relation encompasses also the institutional level. We had many experiences in the past, several twinning projects. In this regard, I'm pleased to announce that in the coming months, together with our good friends, we will implement a new twinning project in the field of phytosanitary issues. But we prepared also an overall memorandum of understanding of cooperation with your Ministry of Agriculture, and I hope we will be able to sign it very soon. That's why, as Dr. Martinez said earlier, that's why we launched this cycle of meeting events, so the CREA, Agricoltura, Alimentare, Ambiente, with all main stakeholders in North Macedonia, institutions, associations, companies, farmers, academia, in order to promote dialogue, exchange of experience, and sharing of best practice in the field of agriculture, food production, and environment. So I think we began with the organic in June. Next month, we tend to cover other topics such as phytosanitary standards, geographical indications, agritourism. So I hope I will meet again in one of the next events. Let me also remind that in November, we will organize the week of the Italian cuisine in Scotland. Thank you. Thank you, Your Excellency. I believe there are many questions about details about how Italy succeeded to be #1 or #2 in this agri-food sector. You mentioned some inspirative figures, and I hope that the people from the government, the businesses will be motivated to invest more and more in this sector. I would like to see whether it's in a chat. If there are questions for the ambassador. Yes? Ambassador, there is a question for you, so please come back. This is Jadranka, she's Dean of Faculty of Technology in Skopje.
And I would like to ask something about the practical dimension, because my environment and finance is important for us. What about maybe this possibility for some financial support for the establishment of a food hub in Macedonia? There are, for example, professors from our faculty or faculty where we organize some trainings for action skills for tracing development already years, or preparing some joint projects so these settlements will be realized. Thank you. I think that first of all, we can consider the possibility that are offered by the European Union. We are a big member of the European Union in terms of funds going to the government. I mean, the pre-accession fund. Recently, a new program for the incoming years have been established, and there is space also for agriculture within that. All in all, your government, your country, has to align, of course, to our legislation, which they are doing, you are doing, also because the European Union is your most important market. So it's important for your products to respect the standards of European Union. So I'm sure that this will, for sure, provide some opportunities also for academia in this regard. Then I would like to remember also the IPARD funding, which is also very important, also for the machinery. And then we will see whether there is some possibility also within our bilateral relation, especially for training, for short-term missions and so on. This is something on which we can discuss, talk about. We are very pleased to, we'll be more than pleased to do so. Thank you again. If there are other questions? Maurizio mentioned, and the ambassador mentioned, the process of digitalization. That is the next topic of our panel, with headline Implementing New Technologies and Innovation as Imperative for Agro-Food Sector Development. So I would like to invite Mr. Goran Damovski, team leader at Increasing Market Employability Program, to join me here, and Mr. Vaccari, Stefano Vaccari, from who is CEO, Director General of CREA. Goran. Good afternoon. Good afternoon. Mr. Stefano Vaccari is Director General of CREA, Council for Agricultural Research and Economics, the main Italian research center for agriculture. During his career since 1985, he has played several roles in institutions as agricultural expert. He has directly participated in drafting the Italian law on the orientation of agriculture and the forestry sector, and has issued many publications and books on agricultural policies and expenditure. And he has taught at several universities cooperating with the major Italian research institutes of agriculture. Welcome, Mr. Vaccari. Right next to me is Mr. Goran Damovski, who is a team leader for the Swiss-funded Increasing Market Employability Program for supporting job creation and increasing incomes in the sustainable agriculture, adventure travel, and ICT sector. He brings more than 20 years experience in developing economic growth projects and competitiveness enhancement programs in Macedonia, Balkans, Eastern Europe, and Caucasus
with focus on agribusiness. So welcome to the panel. We will discuss about what Mr. Maurizio mentioned, digitalization. When we look at the historical development of the agro-food sector and the new challenges, farmers have been taught major changes over the years, and there are many innovations during this period. After the first industrial revolution, machines started to replace some manual work, and new forms of transport emerged. Then the second industrial or technological revolution at the beginning of 1900s, then innovation in manufacturing and production, which allowed the spread of new technologies. And the fourth revolution now, after 2010, technologies are rising. For those who are in the agriculture sector, that might mean use of drones, monitor of crops, etc., etc. So since the pandemic accelerated these changes in the agri-food sector and forced agri-food sector to innovate. What is your standpoint of these changes? Is the world prepared, and are we prepared in the region? Let's start with Mr. Vaccari. Thank you very much. The experience of pandemic is interesting because if you think to the agriculture before COVID and the agriculture after COVID, in our vision, there aren't so big differences. Probably because revolution started many years ago in agriculture. The main function of agriculture for a lot of years was produce food. And the Italian experience learned that food production is important, but is not all. If you think that about 25% of the Italian production in agriculture comes from related activities. Related activities means renewable energies, agritourism, transformation of food productions, activities for third parties. For Italian agriculture, this area of business is about 12.5 billion per year. 12.5 billion per year is more and more than, for example, olive oil production, citrus, flowers, a lot of other productions. And so the experience is, the resilience is not from the product, is from the farmer. And the very best lesson in COVID emergency is the most important machine on the land is the farmer. And it's a very interesting lesson because the Italian areas that had a good reaction to the crisis were, and I'm speaking in the past, were because the activity in this moment is very interesting. We have an increase, a strong increase in the agricultural commerce. The ambassador Silvestri, my friend, described very well the Italian situation. We are confident that at the end of the 2021, the Italian export in food will arrive about 50 billion euro, about 9% more than 10% more than 2020. It means that the Italian possibilities in food export are very strong, but not only in food export.
The most important thing for many farms is related activities. And it's a lesson, a very important lesson, in my little opinion, for North Macedonia farmers. Because if you think to be a challenger for multinational agricultures that have a lot of soil, okay, you are not a winner. But if you think that your land, your identity, your capacity to talk something, to talk new values, environment, sustainability, geographical indications, quality of life and quality of food, you are a winner, because inside these activities, there are a lot of monies. And the research in Italy is strongly oriented about this sector. If you think in this moment, we are some lines of financing strongly dedicated to agro energies, renewable energies, like from the sun, strong activities about organic agriculture. In Italy, 16% of agriculture is organic, about 17 is organic. And we strongly believe that at the end of the period of from farm to fork in the 2030, we will reach the target of 25% of organic agriculture. It's a value. It's a distinctive quality. And so the lesson is, in my little opinion, agriculture is not changed before pandemic and after pandemic, but it's changed the speed that competitors move on about some targets. This is changed, but values remains the same of 2-3 years ago. Did the competitors which had digitalized their processes moved faster? Yes, but it's not really. It's not only a problem of digitalization. Digitalization is very important. If you, in Italy, for example, we have the big program linked to the EU program EU Next Generation, that is composed by 6 missions. Okay, the first mission is digitalization, and so digitalization is really very important. But don't forget that the factory of a farmer is the land, is the soil. And the activity of a farmer is to keep a cycle of life. And so technology is important, but is a little part of the activity. Digitalization is important, but I repeat, the increase of capacity of the farmer is more important. Mr. Damovski, what is your answer to the question? I believe there is a difference between Italian farmers and our farmers, and digitalization in our terms means something different. Perhaps. Well, it should not mean different thing, but most probably we are so far away. So we hope that digitalization will be one of the greatest tools that we have to improve the gap, actually, to cover up for the gap between the competitiveness of farming on the Western Balkans and the developed countries. But let's go back. I mean, the Western Balkans, we all know, went through a long and painful transition. So the farming was disrupted so many ways. So, you know, not all the farmers here managed to pick it up the speed and
improve their competitiveness. So basically, they're facing many challenges, and the additional disruption through pandemic hurt even more the agribusiness. The uncertainty and the anxiety of whether these disrupted value chains, how they will operate in the new environment, of course, had an impact on agriculture value chains. Initially, there were, discussions how to prevent locking the borders and how to put the trucks to move around and goods, food to be properly exported, and that was, I guess, easy to resolve, and it was resolved pretty quickly. However, keeping up the speed with the transformation of European agriculture or agriculture of modern countries is not such an easy task, for sure. What I'm trying to say is that small farmers are cannot continue to be competitive, cannot even continue to expand on new markets. And let's face it, the Balkans, I mean, the agriculture remains in the SME sector. So I see digitalization as one of the instruments that will improve the ability of SMEs to become more competitive and to pick up the speed. There are many challenges. Companies need to improve their operational efficiency to optimize the costs. Overall, there are new requirements from after the pandemic from the markets. The markets are becoming more conscious on where their food comes from, who touched their food along the supply chain, how was prevented, how was kept the cold chain during the processing, packaging, and transporting of goods. The restrictions on the side of larger traders with food are becoming more and more restrictive. Supermarket chains as well. So how to keep up with all these requirements? I guess we have to look at the digitalization as one of the instruments that we should completely grasp and understand better and better in order to continue to become competitive. It's maybe as part of innovation process, actually, because implementing new digital technologies means implementing innovative approach in agricultural business. When we discussed, you mentioned that countries are actually making their food producing without soil, right? They are using different substrates, right? During the past 10 years, I've been working with lots of food value chains, and even now through Swiss funded increasing market employability, we are trying to identify those that are, we call them anchor firms. Why anchor? Not necessarily the biggest ones, but those that are innovative, that are drivers of change, that are have the vision to move forward and to transform their supply chains to become more competitive. However, there are many challenges that they face. They need a new vision to create a different culture within the companies to adopt digitalization. And there are many confusions in terms of what digitalization means for SMEs. Many companies consider having invoices in digital form as digitalization. So that's digitization. We need to figure out or introduce new programs to help companies to go through that. It is a process. It's a never-ending story. It's not something that can be achieved overnight. So we have to help the companies to use the information in a digital way, to connect that information, to combine, and later on to integrate different types of digital technologies. Actually,
for resolving more complex operations. That's the only way how they can improve the use of resources within the companies, optimize all the processes so they can continue competing on the international arena. We have to be aware that in general, again, I'm not talking about every single company, but in general, for SMEs on the Western Balkans, companies are afraid actually of digital transformation process. But why? Because they don't know what they don't know, right? So it is essential for businesses to understand how to adopt new business models. In the farmers, I suppose, as well. Absolutely. When I'm talking about the companies, yes, I consider their full supply chain, backward linkages, and supplying farmers for definite. They need to sooner rather than later start building the capacity of adopting digital tools. And of course, for many of them, the biggest challenge or the biggest consideration at the beginning is, okay, who will invest in all that? But on the long run, becoming digital or going through the digital transformation means saving costs, not additional costs. There has to be just somebody to take their hand, to go through the process properly. Maybe comments on this, Mr. Vaccari? Yes, it's very interesting. I appreciate the approach, of course. 2 words about the digitalization. We know very well the problem. In my former role, I digitalized the entire sector of wine in Italy and olive oil. Okay, and the digitalization of wine was a real great operation because it involved thousands and thousands of operators. The problem is, and correctly the professor said, is to save money with digitalization, not more costs. For example, we studied for a long time the Chinese experience in digitalization, the rural experience, the rural digitalization in China is very interesting. It was made by a private subject, Alibaba, that digitalized entire regions and many millions of farmers with a very simple approach. But this approach was a market approach, all on a platform, okay? So it's a solution. I don't know if it's a good solution for North Macedonia or for a part of Italy. Surely there isn't the magic recipe. Surely, I repeat, it's very important to involve farmers because the farmer is the very engine of the activity. And in this approach, the Italian experience is interesting because we did a great effort in the past to improve the approach to the market of the farmers, the approach to the new values. For example, food as cultural heritage, cultural patrimony, food as identity. The ambassador Silvestri told that Italy is famous for 3 F, furniture, food, and Ferrari. And he knows it's true. But for example, Grana Padano and Parmigiano Reggiano had a bigger value than Ferrari, okay? Because the turnover of Ferrari is about 4 billion euros. The turnover of Parmigiano Reggiano more Grana Padano is around 5 billion euro, with a big difference. The Ferrari system involves about 5,000 workers.
The Grana Padano and Parmigiano Reggiano world involves about 40,000 people, 40,000 workers. And so this approach means that it's important to find solutions that are that can be identified with the country, with the, your region, and for example, with characteristics of, in that case, North Macedonia. It's very important because you create a brand, a territorial brand, and create a brand means create value. Thank you. Which comes to the next question, actually. It was not planned, but maybe we can, considering the GI was mentioned, and in order for us to make the GI and what you're suggesting, make something like Parmigiano, like artisan food, GI is very important. So how to maintain the small and medium-sized family farms, which are mostly in the rural areas. We have not so good experience in cooperatives. So in order for us to make the GI, we had to enlarge the sorry for land consolidation, etc., etc. We are going through this kind of processes, which is very hard. So the question for you, Mr. Vaccari, is how did you manage to organize the cooperatives within Italy and define these GIs that were previously mentioned? Cooperation is fundamental in GIs. If you think a great part of wine sector is managed by cooperatives. About 50% of Italian wine is produced by cooperatives. And you know, Italian wine is 23% of the Italian export, more than 7 billion euros every year. And so it's very important. And characteristics of Italian cooperatives are a great base of a great difference of producers, small producers, medium producers, a great capacity of flexibility about the new technologies, because many cooperatives introduce in the production new technologies. I think, for example, of cooperatives in the apple chain. You know, Italy is the second European producer of apples. In the north of Italy, regions like as Trentino Alto Adige produce about 1 billion euro in terms of production. That's a lot of money. The most important part of this production is a cooperative production. It means that there is not only a value in terms of commercialization, there is a big value in terms of sustainability, introduction of new technologies, technical assistance to producers. And so the value of cooperation is not only economic, but is social and environmental, because you can reduce emissions, pesticides, fertilizations, because you have a subject that tells you, okay, farmer, you can produce better if you use 1, 2, 3, if you do 1, 2, 3. It's very important, this approach. And so, in my little opinion, the most important thing is to watch to cooperation as an opportunity for the territory, not only for the entrepreneurs. Thank you, Mr. Vaccari. Considering what Mr. Vaccari said and our experience in the former socialist time when people were burned by cooperatives, now it's very hard to implement it in the country, even though everybody is aware, and lots of studies actually funded by the European Union show that the farmers should cooperate. What is your standpoint on this? Well, I absolutely agree.
How should we do this? I had a chance actually a couple of years back to visit one of the biggest apple cooperatives in the northern part of Italy. I lived there with some of the largest apple producing companies from the Western Balkans, and it was all impressive. But obviously, we are facing different challenges, right? They're way ahead of us. So even at the meeting, we said, could you please share with us the challenges that we had 20 years ago or 30 years ago, so we can understand better what are the steps to come to this level, you know, with all the farmers cooperating well, very well developed system for valorizing the effort of farmers on specific installments, with indexing the costs of cold chain, and for, you know, indexing the market price at the moment of selling the apples and all sorts of things. We are still lagging behind with few other basic issues, you know, with full transparency, with level of coordination, with better understanding of what the market wants, with fulfilling all the standards, with quality control, with, you know, monitoring the delivery and all sorts of things. And that's why I'm suggesting that digitalization, we can see it as a tool that can help us to go through these processes a bit faster. And it's not without challenges, of course. We are missing the farmers and the companies are missing the skill set that is needed to adopt, to have wider adoption of digitalization, of digital technology. But if we spend more, if we are focused to that, that can lead us to the circumstances and the level of brand development and GI development and all sorts of other processes that Mr. Vaccari mentioned. Even as a tool, digitalization goes beyond farming. It provides a necessary link to people in rural areas with all the services that can be provided remotely. You know, so we are also fighting with losing the young people, you know, from the agriculture, losing their interest to go in agriculture. Digitalization might be a small answer to that question as well. Agriculture should not be perceived as, you know, obsolete, as dirt and shuffle, and something that is, you know, beyond the decency limits for employment. But new digital tools, new integration of even small farmers into cooperatives, I agree, but also into supply chains of larger companies can mean more attractive agriculture for younger generations. That means actually decreasing the brain drain, actually. First from rural to urban area, and then from the country in general, or the countries from the Balkan region. Absolutely, absolutely. I mean, the experience from Italy and other developed countries are essential for us as a, you know, to keep the momentum going. But we are also facing a completely different area of challenges on the Western Balkan. Mr. Damovski mentioned that here the farmers and the food producers are lacking skill sets and knowledge about the standard processes and available programs for funding. So there are many funds available, but the people, as you mentioned, don't know what they don't know. So what happened? Let's start with Mr. Vaccari. What happened in Italy 30 years ago? How did you motivate the people, the young people, or the people in general to go in this sector? Were there some leaders in the industry that pull over and motivate the sector, or what was the? Okay, it's a very interesting question, because 30 years ago,
to work in the agricultural sector was a bad work. A bad job was, I'm a farmer. In the last 15 years, there was a real revolution, In this moment in Italy, we can say that if you work as a farmer, you are a winner. And in this moment, to have a farm is a very prestigious status symbol. Why? Because values are changed inside the society. And so if you search a job near the nature, a job near a cycle of life, a job that produces something of concrete, something of real, something of good in terms of capacity to tell something. And so agriculture is a winning sector. And it's simple to have the proof. Think about TV movies and TV channels that talk about agriculture, food, cuisine, cooking, and in general, the food world. In this moment, in Italy, is a success. Why? For young people, because it's difficult to explain that if you are a lawyer, if you are an engineer, and at the end of the month, your salary is 1,000 euro. Okay, I studied a lot. My salary is so low that it's very difficult to live in a great city, in a big city like Milan or Rome. Why don't try the experience of agriculture with a better quality of life? And this phenomenon is not only Italian. In France, it's the same in many areas of France. And the world of wine is full of experiences of young people that invest not only their money, their life in that sector. Thank you, Mr. Vaccari. Actually, regarding this issue, we were talking in last month as representative from Association Wines of Macedonia. I went to Vermont on invitation of USA Embassy here in Skopje. We were discussing about this with people over there. They are motivated to cultivate and produce their own food. So in sense of producing organic, producing their own food, yes, of course, following the path from the field to fork. So actually then selling and extending the offer. Maybe that is one of the solutions for our farmers. When we look at the structure of Macedonian farming, I think more than 70% were less than 1 hectare, which is really non-productive. So in that sense, going back to cooperatives and making the agriculture more attractive is a necessity. Maybe it can be helped by the government policies. What happened from that side in Italy? If you are talking about the side of policies, public policies, the problem is the budgeting policy in the complex. For a long time, agriculture was a very financed sector. When you have a lot of money, you can finance a lot of policies. In Italy, we had 10 years when the budgeting policies were very, very strong in terms of reduction of
public expenditure. And the aids for young entrepreneurs in agriculture, the aids were cut. And this was a problem, but not a dramatic problem, because the market offered new possibilities. And so in my opinion, the public aid is important in the areas where the market is difficult. But when the market is starting, when the market is open, young people try solutions. And European agricultural policy, the CAP, the Common Agricultural Policy, offers a lot of possibilities. European agricultural policy helped in the past Italy to create a class of agricultural entrepreneurs. And so I think that the agricultural tools in the European CAP are very important to use. And in North Macedonia, I think you can use the same tools to develop a young generation of entrepreneurs. Is financing a biggest problem or one of the problems? Maybe another thing is a bigger problem. I'm not so sure if I should allocate the biggest problem and say that it is the biggest problem, but it is a problem. It is an incentive. Let's not call it a problem. It's a challenge for SMEs on the Balkans, and all I mean, Mr. Maurizio Martinez, His Excellency Mr. Silvestri, and Mr. Vaccari, they all mentioned European programs, right? And while searching a couple of days ago for this meeting, I mean, even only on EU Horizon 2020, there are more than, I don't know, 20 different programs designed directly for agriculture and rural digital transformation. From helping farmers to become more data-driven, to be able to make solid decision-making process, to use of different Internet of Things, how to become more competitive, to smart agri-hubs building where they accelerate digital transformation. All these things helps enormously to encourage farmers and leading agro companies towards that market. Otherwise, I fully agree with Mr. Vaccari that the market opportunities are everything. So if one farmer or a company finds a way how to go to the market with a competitive product, then everything else will get resolved. But we are not there yet, right? And again, I'm generalizing. I'm not talking about. There are many successful companies from the Balkans that managed actually to go through that process and are really competitive on the market. So actually, regarding this topic, I will ask the other panelists later about this, let's say, locomotives of some industries in the countries, in the region. So just to wrap up, we mentioned that digitalization is one of the tools for increasing the resilience in the agri-food sector. But here in the region, we are lacking of skills. There are money, there are financials, but we need to develop the skills of the people and creating a different mindset to develop in this agri-food sector. One of the reasons why we are opening this topic about agri-food is that we like to hear about the possibilities and then develop a certain program that was in the plan of M6 Educational Center related to excellence in agriculture and food production. Hopefully these conclusions will be transferred to the program that we will launch at the beginning of next year. Are there some questions from the audience to the speakers? Do we have something in the chat? Can we see?
Yes, actually, there is one question from the audience about the Horizon Europe program. You already mentioned that there are many possibilities, and there are many good opportunities. Yes, thank you, Ms. Fidanjevska. Thank you, Mr. Vaccari, thank you, Mr. Damovski, for being part of our conference today. I would like to announce a 5-minute break session. Thank you. Thank you. Bye-bye.
Thank you, everybody. For taking part of the conference. The second panel discuss about recommendations for building resilient agriculture. Today, was three distinguished speakers and experts in the field. Mr. Goran, which is Secretary General of the Regional Development Agency. He has over 20 years experience in Southeast Europe with public and private sector in development and projects in agro-food industries, food security and agricultural, rural development programs and reforms. The process of publication in the European Union. Mr. Professional with strong understanding of field operations and organizational leadership. He has around 30 years of experience in the field of agriculture and he is the president of the Agriculture and Food Processing Industry Association within the Economic Chamber of Macedonia. And last but not least, Mr. Stefano, he is highly experienced dynamic and entrepreneurial investor, founder and partner of A6 Group and board of directors of People Primary with a track record of successfully turning around a business in the last 4 decades. As the president of Vice of Macedonia and working in Agrofood sector, with his peers, he has significant in the development sector. The panel will be on Macedonia. So we will discuss Macedonia and those of you that are online. You can listen to the interpretation by clicking the interpretation icon on the English language. I hope that everything is clear and working. Please don't complain about it, English-speaking people, because we have to be creative. We are talking about us, and we don't like to be lost in translation. For us, we have to be honest with integrity and to say everything what it is, and we have to what we like to do. While waiting for the technical issues, I will speak in English. The agricultural sector of the Western Balkan countries and have significant high contribution of the country's economy, employment and trade. The sector is important source for income for a major part of the population, but unfortunately the productivity is very low and leaves behind other sectors of the economy. There are significant structural reforms and programs in the rural areas such as depopulation, aging, poor infrastructure, and social services. So, considering the fact that all the countries in the Western Balkan region are EU accession regions, they have to set their by creating conditions for the safety of the world. I would like to ask a question how does the agriculture sector in the region stay? What is your experience and what are the major obstacles and changes our countries are facing in this sector? Start. Да. Ajde, pa če se navratim na naslov na diskusija, to je što veli building resilient and sustainable agri-food system. Vidite, realno zborujete, znači jedna upatica na Petrušev, koji se spremne. Znači, come back to reality, se vraćamo do realnosti, kada živimo
Македонија, регионот на Западен Балкан. Така да прашањето за sustainable agro-food систем е многу проблематично, што подразбираме под одржлив агрофуд систем. Ако ги земеме предвид стратегиите усвоени, значи Европска унија, тоа е така наречен Green Deal, последователно Green Agenda for the Western Balkans, ако Farm to Fork, Biodiversity Strategy, Forestry Strategy, доаѓаме до поставени цели кои што предвидуваат намалување на carbon footprint за 50% до 2030 година и конкретно 2050. Сега ќе каже некој тоа е далеко од нас 30 години, но што тоа значи за да се префрне на Македонија? Тоа значи дека нашите политики, иако декларативно се у тој контекст, земјоделските политики на нас и во Македонија и во целиот регион, уклучувајќи теми како што се Турска, CREA, кои се строго ориентирани на производство, зголемување на производство, спомнате компетитивност, спомнате подобри услови, поголемо производство и извоз и така. Сега. Sustainability, како го дискутиравме минатата недела во Србија на еден форум, кој се значи дека се намали употреба на да се намалат гасени што се тука кои работат во секторот за ако земеме во предвид дека 60% од вкупната употреба на пестициди во секторот на производство на грозје. Што тоа значи? Тоа значи дека треба асортиментот да се менува. Како? Треба да се менува за сорти по-отпорни на фунгуси. Што тоа значи? Тоа да се ние ги нямаме сега. Така наречени пиви сорти, кои што ни оддалеку не може да подсетат на виното што сега го пиете, што го иднина евентуално ќе го пиете. Во тој сектор исто така, значи ако гледаме огромен карбон футпринт, значи стаклената амбалажа, која за винарскиот сектор е најнормална работа. Треба нешто да се случи, да се менја амбалажата, да е полесни стакла да се употребуваат, значи тие цели ќе мора ние да ги исполнуваме. Сега што во контекст на дефинитивно ќе се случуваат некои работи кои пред се зависат од нови технологии, иновации, наука и така. Кај сме ние сега како регион? За жал, ајде да констатираме, ние сме многу мали играчи и во европски рамки, а не зборам во светски рамки, така да ќе треба да го пратиме оној мејнстрим. Мејнстримот за нас, како што реков, е европски. Тоа што се случува там, ќе мораме да го превземаме, да го усвојуваме, некогаш и на вака гледа да му гледаме наша штета. Во моментот има дискусии во Европска унија како тоа ќе се оствари, дали е тоа возможно, дали целите се достигнати. И што барем засега науката дека тоа тие цели се многу високо поставени, дека земјоделството ниту во Европа, а уште помалку во овој регион може да ги достигне. Одговорот на прашањето е наука, апликација на иновативни технологии. Не се слагам, се користи на ајде да не кажем изразот digital agriculture, дигитално земјоделство. Тоа е еден сленг, терм, израз кој што едноставно не значи ништо. Самото земјоделство е биолошки процес, така да може да зборуваме за дигитализација на технолошки процеси, напредување, не знам, размена на информации, маркетинг, сето оно што го видовме во текот на пандемијата, онлайн продажби и така натака. Веројатно ќе си дојдеше само по себе, но
едноставно се случи затоа што така мораше. Значи, точно. Так, првен да се најдат инвеститори кои што загризат, значи да почнат уште сега. Значи, тоа sustainability е една димензија од тоа. Втората се климатските промени. Ако се навратам пак на прашањето што се случи на Балкан. Цените, спомнавте како... Значи, одговорот, според мене, е во науката, во апликацијата на модерните технологии, кои што веќе се измислили, ние во овој регион, реално, значи, можеме само да применуваме, да аплицираме. Ние за фундаментална наука и истражување имаме ресурси, имаме пари, а всушност живееме во еден регион кој што, каде што најбитниот капитал, човечкиот капитал, едноставно се губи. Ние живееме во регион каде што повеќе луѓе умираат од колку што се раѓаат. Тие што се најпаметни од прилика си одат од оваа земја, може би прашање за луѓето кои се во индустријата, дека имат проблем да најдат квалификуван, збориме квалификуван кадар, иако невработеноста во регионот во Македонија е енормно висока, но едноставно сега е чудо да најдеш квалитетен, обучен кадар, високо образован кадар, иако децата доаѓаат со дипломи. Прашањето тогаш, ако е во науката и истражувањата во образованието, значи тука мора да се гледа како овој регион со образование, значи со продуцирање на кадри кои може да применат таква технологија, која што по светот се доаѓа полека и кај нас, може да ја применат. Тоа е едниот аспект, значи одржливоста, е огромно прашање со кое што треба да се соочиме и само ќе ги трпиме консеквенците од неспремност. Втората работа се климатски промени. Ето, кога зборувате за после пандемија, јас никако, значи во нашите анализи ја носам овде доста на Јанес и кој на вас може и онлайн се веќе. Времето клик за нема мајка, сите остават книги. Добро, може би. Посетителите делот анализите со кои што вие имате продуцирано. Кои се проблемите? Зашто дојдевме до ова ниво? Се колегата или пријателот, соговорникот на панелот, добро ги почне работите. Ние се наоѓаме таму. Зошто се наоѓаме таму? Во период од 30 години транзиција, најповеќе во тој период, ако гледаме кој страдаше health system, едукацијата и земјоделието. Во едукацијата можам да кажам дека транзицијата ги повлече сите тие процеси, дека ние мораме да се промениме. И велиме, вика, со самиот почеток на транзицијата, вика, или се промени, или умре. Ние во овие делови останавме исти. Затоа ни се јавија приватни школи, кои наместо да продаваат solving проблем дипломи, или да продаваат знаење, се јавија приватни школи кои ни продаваат дипломи. И сега имаме една состојба во делот на школството и генерациите кои настануваат. Има една изрека од Прва светска војна, la génération perdue. Затоа што продуцираме кадри за никого. Ние денеска немаме кадри од типот на агрономи, инженери и не знам ја што се немаме, а од друга страна имаме хиперпродукција на бизнис менеджери, на менеджери и така натаму. Тоа е една состојба. Зошто тоа се случи? Тоа се случи во овие сектори, најголемиот дел беа буџетски организации поддржувани во минатиот период и со самата промена која настана, тие најповеќе изгубија. Се сведе школството за некои колку е буџетот 0,5%, ние во пивара додека бевме дававме 0,8% за едукација, а на ниво на држава никого не му се замати умот да размислува тоа дека
0,5% не е доволно за да може да се направат такви промени во една нова генерација која ќе ги носи на грб тие промени. Затоа што вие морате, ако имате промена на систем, и таа промена на систем мора нови луѓе да продуцира кои ќе се суочат со тие промени. И ние тоа не го направивме. Во земјоделието велиме, земјоделието не се промени, затоа што земјоделието беше една карика, ако зборуваме искрено, ако зборуваме, не зборам за системот, него зборам за земјоделието. Во земјоделието во минатиот систем имавме стратегија. И таа беше зацртана стратегија дека земјата треба да произведува храна и одредени производи кои ќе ги стимулира за да можат прво да се задржат луѓето кои работат во земјоделието и да задржат да се поддржи руралниот дел на земја. Со промените тоа се изгуби. Во 2001 година ние подпишавме светски договор со Светска трговска организација. Во тој период што ни се случуваше? Имавме 99 година Kosovo кризис, 2001 имавме криза, друга криза меѓу нас, и така да никој не размислуваше што тоа подпишуваме, какви последици ќе има за нас. Ако во тој период, во 2001 година, колку мене умот, денеска му дава задача на Кастриот да бара, али знам дека ние увезувавме 170 милиона марки храна. Денес ние увезуваме 700 милиона марки. Трейдинг дефицит ни е 300 милиона во храна. Млеко увезуваме, тука ми е Ѓоко, сега ќе збори он за тоа, за млекото и млечна индустрија, околу 60 милиона. Така, тоа се состојби, трговски дефицити, финансиски дефицити, и во тој дел не прифаќаме нешто, не се днуваме да размислуваме. Не фаќа пандемијата. За време на пандемијата АМФ и Светска банка објавува дека ќе има уште поголем дефицит. Ќе се случи кинење на ланците на логистиката, на снабдувањето и така натака, дека полека светот влегува во една друга криза и дека ни прети, бидејќи Македонија 90% увозник на храна. 90% од укупните количини кои ги имаме као храна, скоро 90% увезуваме. Према тоа, се што се случува и која ќе се спомне дека утре ќе има инфлација, да не мора да биде од тука. Внатрешната инфлација вие можете да ја контролирате, али увозната инфлација не може да ја контролирате. А тоа ќе се случи покачување на цената на храната, покачување на енергентите. Ние сега зборуваме дека немаме енергија. Па енергија ние немаме 30 години. Сега размислуваме за тоа. На кого му одговара? Размислувајте на кого му одговара. Ние денеска немаме, спомна Илич, денеска немаме работна рака. Зошто немаме работна рака? Затоа што напуштени се руралните средини, немате прираштај, или младите луѓе лесно бегаат од земјата, едноставно не да немате интелектуална работна или креативна работна рака, не немате физичка работна рака. Денеска немаме физичка работна рака. И ние ќе дојдеме, денеска разговараме на ниво на регионот, ќе дојдеме дека мора да подпишеме договори со некои земји да увезуваме. Ние зборуваме против емигрантите, али ние утре ќе бараме да дојдат емигранти, затоа што не можеме тоа да замениме. За еродирањето на системот на образованието овде нема лично, овде има една состојба која не ја прифаќам, ја не се слагам со тоа, не обвинувам луѓето кои работат по професија, и тоа е нормална работа. Ние ги изгубивме институтите кои работеа во земјоделието. Нема интерес. Нема интерес. И ќе речеме, нема знаење, само ентузијазмот ги држи професорите и едукативниот систем го држи ентузијазм. Веќе не е тоа она што бил, дека луѓето, професорите и научниот кадар разменувал, купувал, патувал, зимал и така. Веќе тоа го нема. Само ентузијазмот, отворете интернет, ќе видиме што има новини, да ги купиме, да одиме понатаму. И нормално,
Ако не развивате вие креативност, ако немате ум во земјата, морате да го купувате. Ние почнахме да работиме во тој дел и кога зборувате за промени, за промените прво мораш ти да се промениш. Во 20 пред 20 години USAID правеше некои испитување на јавно мнение. И во тие испитувања имаше за промените. Сите збора за промени, да се промени ова, да се промени. А кога станува збор за себе, он вика не ја. Се да се промени, али не ја. Во овој случај, во нашиот случај, ние сите мора да се промени. Оти тоа е првиот услов за да можат да вредат промени. Вториот услов мора да prerequisite. the best quality. The best quality. Она што го зацртавме во Тиквеш беше What нема да бидеме we просечни. were Нема да бидеме просечни, затоа што просечните и low economy сегмент еден талас, еден вејв ќе го однесе. Вие морате да бидете надпросечни за да успеете. Ако не, нема место. Тоа е одредено. Ако не произведете онаа што збореше и Дамовски и претходниот соговорник, прво е стварање на бренд. Што има Македонија во стварање на бренд? И ден денеска, бидејќи нема знаење, нема институт, нема поддршка во земјоделието. Што се случи? Ние произведуваме исто така како што сме произведувале пред 30 години. Тој пазар го нема, тој е отиден. Ние мораме да се фокусираме на онаа што е вредност. Имам некои пријатели таму на пазар и како се развија пазар. Се развија према поединец или према група. Денеска, ако отидете на пазар, во мај месец на Поњаковац, ќе најдете најмалку 5 до 6 луѓе кои почнуваат да продаваат биф хат. И тоа е поскап. И во Америка е поскап, он е дупло поскап, него нормално. Но не го произведува секој. Имате пристап дека ние веќе околу Калимеро се жалиме. Албанија произведува поевтин пазар и затоа има голема конкуренција и ни паѓа производство. Чекај, со Албанија ние ќе правиме единствен пазар и ние сме единствен пазар со Албанија. Албанија нема да се промени. Тој овакво патличен во Албанија секогаш ќе биде поевтин затоа што Албанија се наоѓа поред море, има подобри климатски услови и према тоа ти треба да се промениш. Не Албанија да ја суспендираме. Оти ние таа идеја имаме во Србија, бидејќи Тиквеш е маркет лидер, ако го избркаме Тиквеш ќе има таму комодитет. И тие се тие идеи кои не функционираат по слободен пазар и кои треба да ги избиеме и ние и сите други кои треба да не следат. Што е во модерните технологии или спомна во пестицидите и така дале во лозарството. Фала Богу, ние трошиме 40%, 4 пати помалку пестициди него што троши Франција. Зошто? Затоа што во Франција се прска 16 пати годишно, а во Македонија ни 4. Тоа е климат. Да. Он мора да се менја и да не ми кука како нема крави. Наистина, во однос на претходниот панел, наистина беше да се вратиме back to life, back to reality, значи популарна песна пред 30 години. Нашата реалност, за жал, е сосема поинака и сега тоа што го кажа господин Јаневски за лозарството, за мене кога зборувам лозарството, млекарство и преистински да биде. Своевремено, после 4 години, кога се спремав за мојата транзиција од вино по млеко, јас сум иначе баш диетично, дали е вино, пиво или млеко, тука е некаде. Во тој момент, увозот на млечни производи во земјата 3 пати го напредуваше извоз. Што мислите денеска колку е? 3,5. Скоро па на 4.
ништо се не направи. Јас често пати повеќе во шала, повеќе во вистина се ги прегледувам тие што се можеле по зелената генерација сега на серијалот Тесна кожа, нели гурута на менеджментот, овие простори шојици. Сега има една која што привлекува странски инвеститори. И вика, ние имаме огромни можности. Имаме планови, имаме проекти, имаме стратегии, све имаме. Ама во нашиот случај немаме имплементација. Во така и во млекарството, ние имаме и стратегија, и планови, и идеи, и знаеме како, ама некако со имплементација. Се се надоврзам много да спомнам, што спомна квалитетот. Јас малку по инерција, да кажем, оно што беше настојување во ветераните во винската индустрија во Тичач, за западно со борбата го подобруваме квалитетот на суровото млеко. После 3 години сме таму кај што бев. Во услови кога имате поголема пребарувачка за сурово млеко производство, важно е ДТ. И може би Димов е единствен кој што обрнува внимание на квалитетот, го наградува квалитетот, го пенализира неквалитетот и затоа често пати сме доведени во ситуација да бидеме критикувани, да сме лошиот дечко во млечната индустрија. Во Србија, на групацијата, тоа функционира многу добро. Има истата регулатива, со која се стално, иако многу сме пријатели, многу се караме до имплементација на што како регулатива го имаме 10 години повеќе исто, во исто време кога и во Србија. Ама таму го применуваат, кај нас уште не. И таму сега функционира 85% од производството на млеко е млеко. Само она негде на југот на Србија што кредитира према нашите краишта тука, се уште каскаат за таму има строга ценовна матрица, таму не може газ. Дури ни као генерален директор на неговата производство, таму тие услови не можеме да ракат да ги се. Има за хемискиот состав на млекото пропишан образец, пропишана формула и тука секој јасно и транспарентно знае колку ќе добие на крајот месец. Има разлика за разлика од нас. Има степен на одржливост е поголем во смисла што има доволно земјиште за производство на сточна храна. Ние во делот на млекопроизводството не можеме многу да напреднеме затоа што сме зависни од увозот на сточна храна, погодува од Србија. И сега кога таму ќе се закашла производителите на сточна храна, ние од века добиваме COVID. Друга една шега која често знам да ја кажеме, проблемите со храната во регионот ќе настанат кога кинезите ќе откријат дека оризот е само пило, а не главна јагна. И сега масовно почнува побарувачка и за сточна храна, затоа што развиваат собствено млекарство, затоа што за 10 години продуктивност е стигната таму каде што нашето треба да биде требала да биде веќе. Ние сме сега по продуктивност на нивото на долната лестница од европскиот просек, околу 3 до 4 тона по грдло по лактацията, не па сега да не влегам во детали. Кинезите после 10 години стасани 10 тона. А сме доведени исто како во государството. Проблемите на домашното млекопроизводство се структурни по природа. Мали раситни земјоделски стопанства кои немаат своје земјиште за производство на сточна храна, кои немаат одржливост во смисла следната генерација сака да биде менаџер со машина, тачна и кола. Да работи на полето. Од 100 производители дали 15 се реални фармери, може би ќе се вратам малку назад. Се реални бизнисмени во фармерството, кои се мали ситни производители, семејни фарми, кои што останале таму и немаат можност едноставно колку и да сакат немаат можност да применуваат современи агротехнички методи, современи менеджмент, а долги години запоставано на дейност. Тоа не се врзува. Јас и ти сме тие лидери во тој дел кои мораме да ги промениме тие работи. Оти ако земе, јас се извинувам, ова е диалог и ќе го направиме диалог, нема да се расправаме, ја и Ѓоко. Во Македонија имаме приходи по хектар 150 евра. Во Србија има 250 евра, во Македонија е просечно по еден земјоделец 1 хектар, во Србија е 3 хектар.
Значи, ние треба да ги промениме. И таа промена што треба да оди во правец на комплетна организација, не едноставно да му дадеш наредба, оди заврши, него едноставно. Му треба знаење, му треба технологија, му треба организација, му треба окрупнување на земјиште, му треба пазар кај ќе го продаде тоа. Ако не ги обезбедиме, јас и ти, немој да рачунаш дека со некој декрет или со закон тоа ќе се обезбеди. И према тоа, ако се вратиме назад, ние можеме да гледаме сеир и да бидаме само неми посматрачи на тоа што ни се случува, затоа што ние сега денеска ќе зборуваме, али сето ова треба утре да се срочи во некој документ и тоа ќе биде зависност од политиката или лидершипот на земјата. Тука сме тоа малку повеќе правности. Политиката вие спомнате дека се имплементира. Неодамно објавивте, значи, материјал од нас кој туризм, даде тоа каде се видите од Балканот имплементација? Ајде. Зошто ние не можеме да... Само да спомнам дел од нашите извештаи, каде што кажува дека сите региони од Западен Балкан се нето извозни. Така на 8 Србија. Добро, тоа е вистина. Значи, Србија е нето извозник и сите останати околу, но погледнете ја Србија. Амбасадорот мислам дека спомна Италија има 50 милиарди извоз на храна, прехрана. Србија се движи 1,3-1,7 милиарди. Сега со однос од Италија, Србија, можеме да претпоставиме какав потенцијал е само Војводина на кој се земјоделски. И прилика, видите, регионот, како спомна тоа и Јанец, се вртиме околу Србија, значи завод, увозност не зависи, како што рече, Душевато се закашна таму, индустријата или, ајде спомнете си во март или во април 20 дена само ги објави Америките дека нема да се добиват шекер, брашно и така натаму, паника настана. Видите, збориме цени на производите, па ќе се навратам на она што првно кажа. Мој некој впечаток барем во производството нема, и со оглед на оваа лоша година, претходната потребна пандемијата, на ништо не укажуваше дека цените треба да производството е тоа. Не знам што се промени во регионот на светски рамки, очекувањата од инфлација, мислам дека целиот свет има погудено и сега фактурите кои дошли на наплата после оваа пандемија, сите оние буџетски трансфери на незаработено, практично иде на печатање на сега. Ако ние како мала земја се врзаме, нели, фискалната политика со еврото и ние делоно ќе го плаќаме тој долг на големите, тачно. А инфлацијата, да ви кажам, на Чикаго бордов цените дивеат, едноставно нема објаснение, како да ви кажам, едноставно вишок на пари. Ние, пошто јас сум посередно, што може да го објаснам тоа. Кога печатиш пари, делиш пари, а не се заработени тие пари. Тоа немновно води кон пред нема да има недостаток на храна, него ќе биде недостапно за посиромашните и тие кои што не можат да го фатат чекови. Така да, по-специфична година доста отворена сточната храна, што страда млекопроизводството е резултат на екстремната суша на природата. Приносите се страшно намалени. Јас овака генерално На светско ниво може би ја имаме скапа, дека големи почна да ја нема. Добро, ние нашиот регион е окренат тука сега за Аман, знаеме и ние довеземе од Аргентина, пченица и не знам месото од каде се нека доаѓа таму. Отворени стол. Така, делот на ајде само ќе завршам кратко. Делот на апроксимација. Видите, формално една точка, формално за мотивирање најдале. Но тоа, зашто спомнат, не се применуваат стратегиите, сега пак се
Видите, имате слаби институции, 500 скоро. Капацитет да ги изнесат тие стратегии, промени и така нататък. И моделот на контролата. Македонија најдобро стои во однос на сите земји во регионот според обезбедеността на буџетски средства за поддршка на сега, објаснете. Ако Македонија има за 10 години 1,5 милиарда префрлена во аграр и во фуд индустрија, зашто Македонија го зголемува дефицитот и увозот на храна? Тоа значи дека не е локацијата и смерницата на пари во правец. Ја го читав материјалот, меѓутоа вие не влегувате во бројките внатре. Морате да влезете. Оти ние го знаеме, се финансира, се поддржува хектар. Сега прв пат Министерството за земјоделие влегува да види, бидејќи по основ на хектари ние водиме 24.000 хектари, по основ на приноси не сме зголемиле ништо 140.000, а 140.000 не ги даваат 24, него ќе ги дадат некои 14. Меѓутоа, не се 14, бидејќи финансирано е количина по хектар, а количините по хектар оваа година се мерени по дури изнесуваат. Ако се гледа по хектар дури до 30 тона, меѓутоа имате некорисност или неодржавање на лозови насади, тамо е пропаднато и вие добивате многу помалку од онаа што треба да добиете и не го постигнувате ефектот што треба да биде. Ако не добро. Значи, се работи на следно. Предпоставам, сега не. Значи, катастарски се води процесот. Самата контрола на спроведување на политиката, веројатно, тука треба да се бара грешка. Говориме за слаби институции. Погледнете ги извештаите на Европската комисија од година за година зборат за слаба администрација, слаби институции. Значи, политичка волја постоја, сега да бидеме реални. И претходна власт и оваа власт, никој не го оспорува. Средствата се тие. Исплатите дури не се ни во висина на предвидените средства. Затоа што некогаш или фалат земјоделци кои ќе аплицираат, или фалат, како да кажам, хектари, што ги велите, се слагам. Во делот на земјоделската политика има место за прерасподелба, барем во производството. Но, видите, и ние го пратиме мејнстримот, значи, оној делот на оделување на количините со поддршката, значи, тој Светска трговска организација, како погледаме како се ти капли, како што ќе плаќаме по литар, по килограм пшеница, значи, тоа е веќе, зборам, ние немаме друг излез, можеме во овој период, нели нареден, веројатно 10 години тоа да го правиме. Но генерално тоа е општата политика. Плаќањето е подорло. Јас само да довршиме со затоа не се слагам со, мислам, тоа е моје мислење, со извештаите кои ги добиваме на макро ниво. Затоа што на макро ниво ги добиваме бројките, а не се влегува во суштината. Вие велите дека е доволно тоа во алокација на средства од буџетот према земјоделието. И се слага. Таа е сума која треба да даде повод. Меѓутоа, ако земете дека демографијата во Македонија се променила по основ на субвенциите давани во руралните средини, а ние не сме наивни. Дека алокацијата и демографијата и внесувањето на присилна демографија ја води во правец на избори и останување на власт. Према тоа, да зборуваме отворено. 10 години од времето на Никола Груевски, 50.000 жители добиле нова лична карта во Скопје. Сега ние зборуваме за земјоделие. Не е тоа земјоделие. Тоа е политика или останување на власт. Така да, ние мораме да бидеме свесни што ни се случува, јас се слагам, бидете се точни, али мораме да ги промениме, да го промениме тој пристап, затоа што вака ќе лутаме и нема ништо да се случи. Дури предвидувањата се. Србија, Латинка Перович рече пред 4-5 години, Србија умре, а Македонија? Ема тоа, што зборуваме, зашто зборуваме ние?
Ние, ако Светска трговска организација и АМ велат, ние мораме да се вратиме во аграрот, ние мораме да работиме во аграрот, ние мораме да произведуваме храна. И ние велиме, не. Видете стратегијата. Велат, вие имате тоа извадено, тоа е по вашите овакво 11,7 беше овакво GDP, учество во GDP и ГАФ би беше адит палју би беше некаде околу 15% во земјоделие и прехранбена индустрија. И сега имаме една состојба. Ако ја погледаме од 2001 надоле, ќе видиме како земјоделието и прехранбената индустрија овде поред. Ја и овој поред мене работете некаде околу за едни други времења, за едни други прави министри и знам дека водеве аграрот и прехранбената индустрија тогаш беа на ниво на 24 до 30%. И сега сме на ниво, зборуваме на 11,7. Добро, што ќе чекаме? Да затвориме све, да престане аграрот да екзистира и едноставно не се обречувам на вас, се обречувам на самиот себе, оти ова е моја грешка, оти јас сум тука присутен подолго време, изборуваме за тоа, Кастирот ме опомена дека затоа вика ти си во завада со сите влади, затоа што не се слагаш, да, не се слагам, и јас сакам да ги промениме работа. И ние мораме заедно да размислуваме. Оти италијанскиот модел е, кога праша како се беше, како се моле? Vaccari. Vaccari го праша пред 30 години. Пред 30 години знам во италијанската винска индустрија Бароло продавал вино по 1 евро. По 1 евро. И Бароло продавал вино по 1 евро. Што е проблемот со нас? Ние почнуваме да го менуваме винскиот сектор 18 години и винскиот сектор апсолутно не е продржан. Македонија нема проблем со тоа, со вино. Македонија има проблем со апсорбција на грозде. А кога имате проблем со вишок на грозде, вас ви фали пазар, не ви фали производство на грозде. Меѓутоа кај нас беше обрнато. Бидејќи руралниот сектор и она што треба за избори и за политика е рурален сектор и тамо треба да се финансира. Не треба да се финансира производ за избор. И сега ги менуваме, почнуваме да ги менуваме работите, за да можеме да го фатиме тој круг. Ние сме сега, кога беше Ѓоко, имавме од почерпе со некои 52 центи 1 литар вино. Сега сме на 2,20. Далеку сме од онаа што е Бароло. Бароло е некаде 100 евра денес. Бароло, виното и крајот Бароло, тоа се новите индикации, правење бренд, правење се она што треба да се направи. Правење нови стандарди. Мора да влеземе, ние не пропагираме теологија, демагогија. Ние збориме за пазар, за квалитет на производ и за нормално за value added. Ако имаме ние value added, ќе обстанеме. Кога ќе земете, спомнав дека земјоделие и прехранбена индустрија е 15% value added. Што тоа значи? Металната индустрија која се споменува или другите индустрии кои се споменуваат, по извештајот на OECD немаат повеќе од 2,3%. И па сега, што треба? За Македонија да претвориме во сервис земја за производство на нешто, па колку фабрики треба да направиме за да можеме да обстанеме? А ова што е аграрот и производството на храна, денеска не ги нуди сите тие работи. Како 15% е како 7 метални индустрии во Македонија. Ете тоа е. И тие се тие работи. Хајде да размислуваме како да ги задржиме младите, како да ги стимулираме. Има ли начин? Па има примери. Земете во Казахстан, Светска банка го финансира тој проект во Казахстан. Казахстан почна од 2012 година со 2000 говеда. Али не говеда, не буша. Ние почнавме со говедарство, имаше од USAID беше еден стручњак, доаѓаше тука дали да влеземе во шталско говедарање или не, бидејќи имавме сточна храна, треверот од пивара и така натаму. Се работи за квалитетно место. Македонија нема да употребува долго време квалитетно место од тип Ангус, Мерцедес, Вагу и така.
Меѓутоа, светскиот пазар, или Ѓоко рече дека кинезите ги сватат дека оризот е придев, а основната храна е протеинска храна која доаѓа од друго порек. Така да, менувањето, ние работиме на тоа. Што е тоа? Контракторски систем. Тоа е концепт како да ја спасиме сиромаштието на Македонија. И ние мораме да влеземе во тоа. Никој нема да ни го реши. Ние мораме да бидеме што покреативни и со повеќе идеи. Јас не претендирам дека сум во право и затоа сум тука со вас да дискутираме и да разговараме на таа тема. Како да излеземе од сиромаштието? Ние не заслужуваме, ние сме дел од Европа и не заслужуваме да бидеме во сиромаштието. Знаете што значи да увезувате толку храна? Тоа значи дека утре треба да бидете една од афричките земји која ќе моли за храна и ќе има проблем со гладување. Тоа се мои зборови, ја ги кажувам и размислувам во правец како да влезем. Да, ние имаме многу проблеми, да, тие се лоцирани проблеми, али ние сами мораме да најдеме начин и да бараме. Италија може да не биде идеален земја партнер или земја спонсор. Амбасадорот е тука и јас сум благодарен на амбасадорот. Италија е спремна да ни помогне. Меѓутоа, ние мораме да прашаме, ние мораме да замолиме, ние мораме да бидеме кооперативни во тој дел да прифатиме помош. Ние во тој дел до сега не сме барали таква помош, од никого не сме барали. Холандија треба да напушти 500.000 говеда од говедарење поради емисија на СО2. Зошто не ги понудиме на Холандија да биде наш партнер во говедарење? Македонија има 600.000 слободни пасиши. Македонија имала 12.000 глави добити. Сега сме паднати на 600.000 овци во Македонија. Сега, ако тоа не е алармантно, што ќе биде за нас алармантно? Дали е тоа локацијата и поддршката во земјоделието и во сточарството доволно или е направено нешто што не оди дури ни со човечки ум? Тоа е едноставно грозоморно што е направено во минатите 10-11 години. Илиш ги чита бројките. Најголем фаљо адит има таму. Најголемо вработување има таму. Подобрувањето на условите, подобрување на профитабилноста во тој сектор ќе помогне многу млади луѓе, како во Италија да се бават со парница. Само да спомнам на една мерка која има сега таа модерно во Европа ја нарекуваат демографски трендови, и што на 40 веќе дипломирани агрономи, поделено на сума пари нема држите доколку се одлучат да се вратат на село, да почнат собствено производство, дали е тоа, може би, или една од мерките. Видете, ако ги анализираме, после се навратиме на власт, и што анализираме, до која мера регионот Македонија е во корелација со европската земјоделска. Значи, тука сме се одлучиле стратешки дека ќе го правиме. Знаеме дека некои аспекти, бидејќи кај нас гапот меѓу Европска унија и меѓу регионот се зголемува ден на ден. Знаете сега, ако во Европска унија зборат за отприлика 7-годишен период 1500 евра поддршка по жито на 500 милиони, направете математика. Она што се најавува како предпристапни помошни средства и така не го преминува кај нас отприлика до 150 евра. Значи, гапот, разликата помеѓу регионот и Европската унија, кој што ние ќе требале да го достигнеме во
за да можеме да бидеме една членка која нема да биде избор на дотации и донации, него ќе бидеме корисен член во самата Унија. Мислам дека самиот ДАП, самиот тој таа бездна се уште ќе се пошири. Но по друга страна, на работа Србите имаат на Русија, ако не се свртиме сами и во регион, значи пак инсистирам во регион, не може среќата да биде плачите, како ги го описал, не знам на некои си далечни. Овдека треба да се вара среќата, пазарот, тука да се ги средиме состојбите и со нас и гледате, пак го малце тоа го кажа Шерецки или Чачевски, мали играчи сме, мора да се укрупним овдека се решава. Проблемите за да, или ова што го спомнате за Србија, свесен сум ова начинот како тиквеш да се, тоа е анакронно, тоа е прецена нивки донесе овако проблеми и ако се трудат големуваат и површини, дигитализираат, оние компании документ сега ги дигитализација, се тоа таа политика на, како што реков, уништи го овој комшијата за да мене биде порно, тоа не може. И нема да се случи, нема да се дозволи, тоа него ги знам шајте директно. Едно, што е направено, да не биде след црно, само по нешто што е направено. По производството на млеко, еден од главните проблеми беше генетскиот потенцијал. Ние имавме се уште имаме доминација на ниско производителите. Меѓутоа, последните неколку години значително се зголеми една програма за поддршка за набавка на висококвалитетни мијоници, и се прилагодени на условите кои што ги нуди Македонија. Ние не сме Холандија да допадаме само така, можеби овие чешки, германски и маđarски треба да се поприлагодени тука. И тука е од моја страна годишниот фонд да збориме за вече спад. И се искористува целост. Тоа до некаде ја углажува таа ситуација. Сите ние правиме поединачни. Меѓутоа, големите напори треба да ги направиме за целосна промена, ако го гледаме ја гледаме Македонија или Шведија, мораме да се свртиме према себе. Гледајќи само еден пример. Еден производител на јаболка во Србија. 500 хектара извезува 35 милиона и продава 60 од 80 центи до евро и 40. Има принос јилд 60 до 80 тона. Истата таа количина на 5.500 хектари ја произведува Македонија со приноси од 20 тона и со цена на јаболката од 20 до 30 центи. Центи. Се прашувам, што е тоа што треба да се промени, затоа што ние имаме 5.500 хектари од овощарници. Србија не беше производител на овощ. Почнува последниве години и во Србија се развива тој дел на производство на јаболка, последниве 10 години. Стимулирано е, направено е, има систем и тој систем едноставно им помага на сите за да може да се движи понапред. Во Србија веќе она што го спомна околу waste храна првиот дискутант, waste храна се јавува таму каде што не е организирана. Бидејќи Србија не беше организирана во тоа во продажбата на малини и они има исти такви проблеми како со грозје и со малини. Сега прават голема хладничка, каде што може да се складира производот, едноставно монтираат монитор од берза на продажба или понуда и обарувачка на малина во Европа. И тие се тие работи кои на некој начин мораме да бидеме свесни, ако сакаме, мораме да ги примениме сите тие работи што се вклучуваат, како да им се помогне на поединците, како да заработуваат повеќе. Гледајќи околу говедарството во Казахстан, не е тоа моја работа, али ако треба да бидеме говедари, и говедари ќе бидеме, не е тоа срамно. Гледавме дека 30 говеда од ангус сорта
Нормално треба да се промовира и тероа и сето тоа, да дојдеме на ниво на ирски тероа, али носи за една фамилија 1500 евро. Епа, 1500 евро. Прашувавме, правихме анкета, никој не прави од институтите, не прави анкета. Зошто емигрираат луѓето од Македонија? Тие емигрираат за 600 до 800 евро месечно. Сега, ние мораме да им обезбедиме повеќе од она зашто емигрираат, ако сакаме да останат. Иначе ни еден млад човек нема да остане ако го сведеме на тоа дека он не може да заработи 500 евро. Тоа се тие. Да, во контекст на анекдота, случка, дозволите да кажам, ќе се бидам кратко. Еден разговор во Ирска, кој што ја споменав, јас се уште држам да сум голем промотор, не знам, на Ирска како една земја на која што би може да се гледаме. Едно време и тоа, мислам, јавно се вртеше, но едноставно некако го изгубивме тој пример. Јас се уште мислам дека Ирска пример за нас, значи Ирска 80-тите и Ирска сега. 70-тите. Ајде, да не навраќаме на овие филмови што ги гледате. И сега вака, во еден разговор со тогашниот министер за земјоделство, мислам дека сега ше говореше полни. И како што рекол, да барам помош, дайте на 15-20 стипендии во спорт да студираат наши деца, да направиме прцки или тоа да се вратат така на. Министрот вели да проблем нема. Нема место вика на нашите коледжи и универзитети, за земјоделство нема, па ние денес имаме мањак на студенти во земјоделските школи, на факултети, вика не. Што се случи во Ирска после 2008, ово е разговор 2016. После онаа криза, после оној колапс Ирска од тигар стана, не кажеме, мач. Што се случи кога луѓето почнаа да размислуваат како што да правиме сега, кои се ресурсите да се окренеме сами кон себе. Зашто тоа го реков, сами да искажаме што не се ресурси. Македонија е сиромашна, нема да се али од ресурси тоа што го имаме, па може би најголема вредност тоа е земјата што имаме, просторот што го имаме. Вели, веднаш туристите сватија дека убаво им најдосок да имаш вода, добро е да играш на берези, да продаваш магла и така натака. Да се изобрам, да коткаш малку неме, како се фигира тоа и никогаш не се играш на берези, како се заработуваат пари. И втора работа, имаше голем проблем. 15% цела економија се construction building, значи куќи се правят, инвестиции кои не носат никакви пари назад, и луѓето како рече no time се напомнија, школите се вратија, значи на земјоделството, на производство, на ресурсите кои што има и устроени ресурс на трева, на тревни смески и така натаму, значи Господ им дал тоа. Сега, објаснувајќи дека нема место во школите, кои луѓето сватија и гледаат од негде 10-12 милиарди, целта им беше до 2020 да го постигнат 25 милиарди извоз. Не знам би погледнал тоа, но печатливо беше едно порасната и млекото. Ирска е производител во светски рамки голем производител, но сепак околу 1% во светски рамки, од количините. А во исто време енормни пари заработува не од млекото, него практично од млекото прави Мерцедес. 50% од целокупниот пазар во светот го покрива Ирска затоа што сите големи производувачи на заместители за хумана консумпција или за значи практично од нешто што цел свет го има, они го оплодуваат десетина пати. Добро, дали ќе дојдете да ми кажете че да дојдете до регионот, посетите да видите и Македонија и Србија и така ми.
Вика не може. Зошто? Затоа што има, ако се сеќавам тоа што говори, дали беше второ, дали трето дете, вика нон-стоп сум таму, мора да ја промовирам оваа индустрија. Дали не е, може би, публикување на инвестиции со висока технологија, дали тоа може би не е одговорот на што да се прави овде, не заради фабриките, туку заради технологијата, заради паметта што ќе дојде со сето тоа. Тоа не секогаш е успешно притискано, но еве го наведов овој пример дека може би требало да како инвеститор вие дали нешто што нуди дополнителна вредност. Едно прашање некако го се поставя на господин Петрушев, дали може би во делот со sustainability и одржливост одговорите во некои нови биотехнолошки структури кои се коризистентни на климатски промени. Точно. Почеток да кажам, прво ние, да, окрупнувањето и нас не чека како начин на прорез, пак ќе речем, бројот на мали семејни фарми се повеќе се опаѓа, бројот на вистински фармски бизниси се надевам се повеќе ќе расте, со примена на предсесовремен фармски менеджмент и примена на нови технологии. Тие ќе се соочуваат неминовно со недостиг на работна сила, квалификувана, па дури и неквалификувани, меѓутоа веќе оние кои што размислуваат подолгорочно се охрабруваат и одат во роботизација. Animal welfare практиките се повеќе стануваат присутни. Порано еден така наречен врзан систем, сега имаме слободно движење, каде што нема, животните не се изложени на таков стрес како што бе порано, само тоа се попродуктивни. Ги спомнав мерката за подобрување на генетскиот потенцијал. Сега за сега ги увезуваме тие грла од други земји, меѓутоа дај Боже ќе дојде некој ќе го препознае својот интерес, дали ќе биде странец или некој домашен инвеститор во агро ќе препознае интерес да се направат и домашни репроцентри, каде што тој, затоа што генетиката и отпорноста на грлата ќе биде се поважна. Кај нас ќе станува се пожешко и пожешко. Климатските промени ќе бидат се поизразени. Дури се предвидува дека за 50 години од сега целокупното производство на млеко ќе биде пренесено на многу посеверни географски ширини. Слично како и кај грозјето, ние што тогаш читавме совинјонот во иднина ќе биде вика во Финска и Норвешка и во Канада. Нешто слично ќе биде и во овој дел. Во меѓувреме, значи, паралелно мора да одиме на окрупнување и на земјиштето и примена на сите тие модерни агротехнички мерки за производство на храна не само за човечка консумација, туку и за животните, затоа што, пак ќе речем, наш главен хендикеп, кога гледаме во регионот, е недостаток на искористено земјиште за производство на сточна храна. Ни не достига, затоа сме упатени на увоз. Затоа, Ѓоко, имаш логистика во Холандија, која знае одлично да направи нешто. Мораме да работиме, она што е најбитното, нема сточна храна за кокошките, нема сточна храна скоро за ништо. Него сакам да се вратам за Ирска. Ирска 70-те. Ирска 70-те години се сврте кон себе и направи концепт зелен. Прво и основно, неупотреба на фосилни горива, фабрики кои немаат големи dimenzии и направија фетиш ја тоа и затоа ирското месо на персе најскапо. Ирското месо, ангус, месо е најскапо. И велите, вие сте се увидели. Јас го донесов. Креаторот на промените во 70-те години беше тога присутен во владата на Република Македонија, кај бившиот премиер Бранко Црвенковски и така. И се броди плод, не броди плод. Затоа е тој пристап. Нема, ние пак ќе ги правиме тие напори. Сега зборуваме Ѓоке. Ѓоке збори за се она што треба да направи. Ние мораме да отидеме во Холандија, затоа што Холандија, ако се откаже од 500.000 долари, има логистика за 1 милион. Они нема да се откажат. Они ќе ги селат или во Канада, или некои добронамерни држави кои ќе им понудат помош, вместо да ги селите тамо преку океан, ќе направиме тука пристап на говедата, продолжете да се бавите вие со говедарство. Мора да имате пристап до и македонски говеда. Мора да имате пристап до мојот компјутер на некој начин.
Не знам, Нешто тука ми е сумно. не знам, тоа ние со Каспиот и со ова бизнес клубот НАТО, ние стар проект. Така да, тоа е едно, јаболките се друго. Мораме да гледаме што е тоа интерес и што е value add. Во Франција, во Јужна Франција, таму беше. Нема интерес за грозје, оди во лавана. Албанија произведува 50, извезува 50 милиона ароматични трави. Ние не произведуваме. Ние увезуваме ароматични трави, а не произведуваме. Сега, за да можете тоа да го направите, морате да се вложите во тоа, за да ја покренете. Поединец не менува. Вика, промените не ги прави поединец. Треба група. И ние сме тука за да направиме група за промени. Ние размислуваме во тој простор дека можеме сами тоа да го правиме и треба да го направиме, меѓутоа треба да се ориентираме. Што беше во социјализмот разлика во земјоделието? Освен од тоа што има субвенции, има достап за пари, приликом откуп, значи тие беа примарна емисија, бескаматни пари. Ден денеска во земјоделието во Франција, во Германија, во Италија имате поевтини пари за земјоделието него за било кој. Меѓутоа, ние сме сврстани сега како секоја индустрија, како фармацевтска, како железна, како сервис и така дале. Дури кој ќе земете, ние се судривме со тоа, имавме расправија голема. Виното е стратешки производ. Меѓутоа, виното не е влезено, сега ќе влезе во стратегијата на Република. И сега што да правиме? Ова што говорите за Србија. Србија не е далеко да влезе во тој дел на недостатот на храна. Зошто? Влегува Lidl. Тука немаме германци, иначе на прошлиот скуп како се вика, Патрик ме кажа, он бравеше германски интерес. Lidl, ако не го врзете вие, да ги откупи сите јаболка за неговиот концерн, зошто вие? Зошто вие? Он доаѓа со своја логистика, со своји производи од надвор, он си има многу поевтини цени на своите производи и он ќе бара своји цени за да можете вие да придете до рафтовите. Не ме организирате. Организирате тема. Ние немаме конзорциум како што е во Италија и во Франција. Во Франција ги имате марше. Марше е абсорбер на се она што се произведува, артисан и сето тој го промовира во тој дел. Им помага на производителите и така. Така да сите се тие работи ние мораме да ги користиме. Искуството од Италија, искуството од Холандија, искуството од Франција. Достапност. Само не можам, јас као поединец кој треба да отвори, што ја знам, да чувам 50 говеда или 500 говеда или 1000 говеда. Тоа треба да биде шумски пожар. Мали пожари кои прават големо приближување. Иначе, ако останеме вака, ние ќе останеме и без работна рака, и без економија, едноставно ќе бидеме црна рупа на простор. Да, се слагам дека Европа далеку отиде во тој дел и е негативна према Македонија по се она што го прави и покажува, меѓутоа мораме да бидеме свесни да не е ова што го велите вие, решението не е во Вашингтон, него е тука кај нас. Само да среќата овде каде треба да се публика. Погледате се на Бизнесмените имаат многу што да кажат. Отворихте многу големи прашања, господин Јановски. Со некои не погодите директно, за Андреја директно одговарам. Апсолутно сметам дека образованието на висок квалитет, особено науки, не е конкретно на технолошки научни факултет. Само ќе ви кажам еден податок, нема ниту еден невработен инженер од нашата струка. Апсолутно им е признано дипломата секогаш кога ќе заминат на работ, значи не треба да ратифицираат веднаш пред това и на мастер на докторски студии, да влезат во некаква индустрија и да работат и така натака.
Меѓутоа, проблемот е тук, проблемот е кај нас, и сите ние видиме каде да се свртиме кон нас. Ако ракавицата е понадна од ваша страна, тогаш еве од образованието, сметам дека решенијата се секогаш тука, односно решенијата се линк помеѓу образованието и индустријата, сега веќе зборувам за прехранбената технологија, биотехнологијата, не за земјоделството, што е мависам да спомнате во првата фаза. Ние сме во прехранбената индустрија. Така што сметам дека решението е може би тук. Најпрво вртење на образованието кон професионални, кон некакви теологички студии, кои што ќе се образуваат помалку може би квалификувани инженери, ама свртени кон индустрија. Со пракса, само да што треба насочени, ама за да ги привлечете тие студенти, или студентите доаѓаат само на тие се кај стираџи, 1000 студенти годишно, 4000 студенти ние 100%. Значи се кон технологијата 100, вама се 1000. Тоа е разликата. За да ги свршите студентите работа, потребни се студенти. Ние добиваме некакви студенти. Министерството за образование и наука меѓутоа не се доволни. Ако се тоа од некакви мали индустрии, кои што сметаат дека треба таков кадар, преку тренинзи, не мора да биде тоа само формално образование кој годиш, може да биде и конечко образование. Ние може да се помогнеме со образование, вие да се помогнете со она што вам ви треба како решение, тие да бидат повеќе насочени кон пракса и нормално да се обезбедите да се научат. Да бидат обврзани, ако добијат стипендија, ако сте обучени, тие мора да работите во некоја од тие мали предпријатија, да се може. Тука се решенијата. Значи, сите ние работуваме себе. Или регионалци, човеки се работуваат да се направи така напред. Погледаме пример, јас имам тесна соработка со Шпанија. Тие се строго насочени кон знаци. Се одржуваат семинари годишни, тие деца се испрашуваат што научиме, како научиме, конкретни проблеми се решаваат, сврзани кон знаци. Тоа, ако си го понудиме едните на другите, и ние ќе добиеме студенти, и вие може би ќе добиеме кадар кој што е насочен, не толку кон наука, нешто кон производството, мислам дека ќе дојдеме до некое решение. Ако постои комуникација меѓу нас, тука јас сметам дека е решение. Тоа што го имаме во универзитетот за Свети во Битола. Пишете меморандум за соработка, кој не остана на ниво на меморандум, него нашите биотехнологии се веќе дел од тимот и заедно со професорите го прават курикулум за инфраструктура. Сега имаме ситуација каде што направихме соработка со ветеринарниот факултет. Дојдоа 4 студенти, од кои 3 се откажаа вториот ден. Зашто? Па они не знаеле дека тоа ќе биде теренска работа на фарма. Па зошто сте запишале ветеринарен, агенција за храна и ветеринарство или кучиња мачиња? Значи, лек, процес. Само многу е битна и суровината, за така се ако стипендирате одлични ученици, ќе имате некакви шанси тие после да бидат уште поодлични инженери. Така што и стартот е многу битен, со каква суровина ќе трпете за да бидете граѓани. Само малку. Ја на никого не се обречувам. Јас се обречувам на сам се. Ако ја барам прилицата, ја барам во сам се. Јас се легувам со мојата. Јас сум тука роден, јас живеам во транзицијата и ја не сум успеал во транзиција. Јас ви кажувам, и денеска апсолутно дека ние не створивме кадар за транзиција. А вие произведувате кадар, меѓутоа можда е тоа за бившиот систем. Затоа што ние покажуваме со елементите што ги имаме во самата економија, во нашиот развој, во нашата креативност, во нашите иновации. Ако зборувате за знаење, денеска децата учат од интернет. Кој ќе излезат од интернет и кој ќе се наполнат со знаење, но имаат одлично знаење. Донесувањето одлука и донесувањето пристап од тој дел. Зашто никој не сака да оди во земјоделие? Зашто? Еве, да спомна Ѓоко, кај него работеле 2 дена, 3 дена. Кај нас ретко кој инженер агроном останува да работи во тоа. И сега зборуваме за една нова состојба, зборуваме за земјоделие. Мене не ми треба, ние имаме 2, 3, 5 души инженери.
Ами ни требаат агрономи, ни требаат енолози. Ние сега отвараме Франција и ги праќаме во Франција да учуваат, да собираат искуство и така. Само да не должиме, бидејќи Елена сака да затвори. Стапот на развојот на образованието, мислите 0,5% само од GDP се одвојува за наука. Значи нема посвечено. Спомнавме тоа. Во таа насока тој џакат голем. Тука треба да се гледа тој Благодаря на Елена, Виктор Damovski, земјоделски институт. Исто членка на Agrofood. Ни спровоцира панелистите, че почнат со оно што најповеќе ме спровоцира тоа со јаболките што ги спомнавте. Само еден податок, цената на јаболкото во Италија е малку ниска како цената на зборот за земјоделски производство. Е сега што е разликата? Италија произведува 100 тони по тек. Македонија Токму тоа го збораме. тоа значи дека 5 пати има односно цената, производната цена. Токму тоа го зборев и ја. Не се Говориме со цепено и мало производство. Не. Производство на јаболка е по-голем туристне, по парцелизација како заоблака. Колку висок од прилику големот на технологијата и организацијата И сорти. това е като е казано мистериозно, што практично мејнстрим. Ние се купим да почне да изгледа. Вестният 30 години Погребаја од страна да бидат така да организирано производство на агро, да дојдат това производство остане исто. И се што е проблем? Проблемот е недостатност на информација на самите земјоделци. Зашто? Затоа што нема институционална подршка на институциите кои што се задолжени да го пренесат знание. Това са научните институти, това са факултетите, затоа што они се најблиску до технологиите кои што се во Франција, Италија, Шпанија, модерните земји. Тие се познати и само треба да ги имплементираме. Е сега, како да ги имплементираме? Не сме ги имплементираме, сме го сменуваме с континентот, но тоа било во рамките на мали проекти, кои што понатаму немале никаква држливост, затоа што немало структурни институции. Ви спомнате вие дека ние најдобро стоиме со субвенциите. Ама никој не се запрашува врз основа на што се одредени, јас се точно не знам, 160 или 200 милиони евра годишни субвенции за земјоделие. Зашто да е 24.000 денари по хектар лоза? Па немаме ние пресмета, може треба да е 480, може би треба да е 14. Немаме ние. Така, не, јас не. Како земја на крај Европа, значи мора да се прилагодуваме. Сами спомнате дека тоа што сме го имале 60-та година, го имаме и 2020 година, повеќе. Значи проблемот е во незнаење. Незнаењето, кој произведува не знае. И сега, како представник на институт, значи преносот на знаење, целиот систем на Agricultural Knowledge Innovation System, од знаење, технологија, extension service, до кај земјоделство. Јас со моите години не се сеќавам дека тоа функционира, сум дипломирал 92 година, значи 30 години, ја не знам дека тој систем функционира, освен што на факултет, како што не учеа и денес веројатно ги учат, но трансферот на знаење не познат. Пак е проблемот организацијски и институционален. Значи,
Верувате, ако светот отишло од 20 тони производство на 100 тони, а ние се уште сме на 20, проблемот не е у светот, него е кај нас. Или да напуштиме да не жвакаме, да не јадеме ајдере, повеќе, и да произведуваме тоа што го има по Lidl и што е, верувате сега, ајде, сами повкусно е сега, пуѓо е сигурно, ама, нели, пак ќе речем, не е провокацијата тука. Ние сме врзани во Европа и така мора да се однесуваме и немаме друго што да правиме. Зборам за политиките, но тие политики некогаш во наша стварност се толку анахрони да едноставно, ако кажеме дека имаме декапинг, целата земјоделска политика на Европска унија се сведува на плаќање по хектар по година. Која ние да фатиме, ние се надевавме уште дека ќе влеземе уште 2013 година, па тогаш да се менјаваме. Да знаевме ние дека уште 10 години ќе чекаме, може ќе имавме простор, например, да спроведуваме собствена политика која ќе не доближи. Тоа едноставно не се случи сега. Ако се провоцираме, ја пак да ги не е само... Ако може имаме прашање од Национална федерација на фармери, погласно сам. Да. Just give a word to јас ќе бидам кратка, значи јас сум Марtina од Национална федерација на фармери. Конкретно би сакала да дадам јас некои констатации, значи имам прашање, се согласувам беше и Vaccari со председателката на Национална федерација на фармери, што излезе изнесено и така. И може би ваквите диалози кои што треба да се отиват, треба почесто да имаме фармерите заедно со преработувачките капацитети од купувачите. Тоа што би сакала кај случајството да упечам и сметам дека треба да се додаде и исто така голем проблем во случајството сектор организацијата за фармери. Значи тие мали растеткани земјоделски стопанства кои кажуваме дека отгледуваат крави и дека не можат да обстанат на пазарот, како било голема пречка за нив беше изискување на инвестициите и јагнењето, тоа што не може да ги легализираат фармите, конкретно да пристапат во нивните фондовите, се уште фондовите се затворени за краварството. Во Македонија е за целото случајство, што е голем проблем реално. И нормално тука расте прво изходната цена, откупната цена на самите сточари и медица. И тоа е голем проблем. Во краварството, како случај, источното воопшто во Македонија е оригинално, не оригинално, оригинално. Што се однесува до господинот Светомир, што го коментира, значи реално ние го гледаме нашиот бизнес кој развој на преработувачките капацитети. Не ме нервира моментот кога гледам во продавница, кога знам дека имам вишок на јаболка, а купувам сок од Германија, на јаболка и купувам детска каша од јаболка од Германија, а преобладуваат тие производи, значи тоа е голем проблем во делот на што ни се дешава. Ние нашите јаболка ги имаме, ние се согласуваме со фактот дека имаме квалитетни јаболка, имаме квалитетни, но треба претежно да се работи на тие преработувачки капацитети и да се задоволиме ние нашиот пазар. По делот што се однесува за виното и за винската индустрија, значи реално како федерација на фармери секогаш истакнуваме дека навистина треба тука посебно внимание да се посвети на одговорното производство, односно навистина да се воспостави еден договор, да видиме како да се воспостават тие механизми на соработка. Реално. А што се однесува до политиките, реално ние како Национална федерација на фармери сметаме дека треба да се измуваат во насока на јакнење на вистинските земјоделци. Значи, да не се случуваат и понатаму како што имаме застига, ние обработени површини, а луѓето се имаат субвенции, а додека земјоделци имаме конкретно како што сте добри тука, значи ги ставаме на исто рамниште со политик на земјоделци. Сметаме дека треба да се јакнат и претежно акцент да се стави на поддршките на прилагодувањето на нашето земјоделство на климатските промени, тоа ќе ни биде најголем предизвик во моментот што ни доаѓа. И реално, ако като држава ставим акцент дека земјоделството ни е стварно значаен сектор, треба на него да работи. Не може да дозволиме ние да имаме 10 пати поголем увоз од извоз на прехранбени производи, а знаеме дека сме сиромашна држава. Значи, тоа е најголем проблем. Јас само
Илјана. Значи, се согласувам со господин Damovski дека сите сме виновни за состојбата на тоа што се наоѓаме. И ние како земјоделци и државата и секако откупувачките центи. Значи, сите држава, само поединци. Добро, ние финансираме поединците. Тие што значи, треба сите да сносиме одговорност за состојбата. Во врска со субвенциите што се кажуваат со години намазат колку милиони, ние субвенционираме земјоделци кои што се и хобисти и професионални земјоделци. Значи, јас ако екзистирам од земјоделство и ако целиот свој живот инвестирам во тоа земјоделство, сум на исто рамниште со оние земјоделци кои што е на земјоделието хоби и кои што си одат и имаат државни плати или па си работат негде во приватно. Ние така треба година да интегрираме мерките и моделот. Чуете дека големите производители, конкретно за грозје, имаат многу помали субвенции отколку помали. Така да вие сте дури за грозење. Јас како лозово производител, много знам. Како изголемо површините, така ми се намалуваат субвенциите. Ова не е сега од оваа година или од минатата. Тоа е политика која што се води со години наназад. И како што кажа господинот Јаневски, тоа ни е како избирачко тело. Не треба така да се гледаат субвенции. Секако треба да дадеме акцент и поголемо внимание на засилување на земјоделците и тоа кооперативите се спомнате во претходниот диалог, и сите заеднички кои што како можеме да помогнеме во овој сектор кој што се наоѓаме, да ја смениме состојбата, затоа што јас не сакам да живеам во сиромашна земја, а изобилува прекрасни услови за изработена храна, за производство на храна. Имам уште многу да додадам, но интерес на времето. Да, мора да завршиме прилични Еве да засумираме, господин Маурицио Мартина ги пренесе 6 приоритети усвоени на светскиот самит за храна. Понатаму трите глобални димензии кои што ќе ги повторам тука затоа што и вашата дискусија се сведа на тоа, на тие заклучоци, значи намалување на food loss и waste. Тоа значи дека треба внимателно да ракуваме со храната, воведување на иновации и дигитализација, оптимизирање на ланците за производство на храна. Не спомнавме на овој диалог water management, кој што е горлива тема за Македонија и за регионот, значи особено за системите за наводнување кои што се застарени, меѓутоа тоа во друга прилика, затоа што како што најавивме ќе имаме повеќе дебати на оваа тема. Заедно со италијанската амбасада се фокусираме на таквите проекти и она што беше еден од заклучоците ваши е воведување на поголем регионален и локален контекст, значи да се фокусираме на пазарите кои што се во регионот. Меѓутоа за тоа, за напредокот треба да се креира посебна регулатива, значи државата треба да создаде една атмосфера за развој на овој сектор. За жал, имаме недостаток на знаење кој што би требало да го платиме увеземе или некако да им помогнеме на институциите да се развијат. Баш во таа насока ја најавивме програмата на М6 извонредност во земјоделие и производство на храна. Тука би завршила, затоа што навистина ги држиме луѓето онлайн повеќе, може да останеме да дебатираме уште малце во просторијата. Thank you all for participating on the event. I go to English for people that are here. Special thanks to the speakers. Thanks to His Excellency Ambassador Silvestri for making this conference possible and inviting the guests from Italy. I believe that this will be just a start for initiating the topics that are relevant
in this sector, which is very important since COVID, and can contribute to countries' economic development and overcoming the poverty in the country. So thank you again. I wish you all the best, and I hope that next time we see each other, we will have improvement in the numbers evaluated. Thank you. Само да завршиме она што ви ги тргам мозокот ја, што ни фали меѓу сиромашните и богатите држави. Вели на крајот се сведува, долга приказна е, меѓутоа се сведува дека имаме многу малку луѓе користат етика, интегритет, се горкохолици, имаат одговорност, се биливери или имаат желба за инвестирање. И тука е градењето на една личност. Замислете, ние имаме overemployment по администрација и сите сакаат тука администрација. Значи, ние не правиме добар кадар. Ние не произведуваме кадар кој ќе се прифати со челендж да ја промени својата земја. Тоа е тоа. Јас за тоа ви кажам, ја не зборам за вашиот труд професорски, јас сум потекал таму, не сум ја изнимка во тој дел. Али во основа стои дека ние сите треба да тежиме да промениме нашата земја. Фала.